Assalamu alaikum, barkanku da zuwa Ashura Physics class. Za mu solve wannan question ɗin da muke kallo. Aka ce a boy of mass 30 kg is moving with a speed of 4 meter per second. What is his kinetic energy? Yaro mai nauyin 30 kg yana moving da speed na 4 meter per second. What is his kinetic energy? Menene his kinetic energy sa? Za a nemo kinetic energy sa. So formula na kinetic energy equals to Ke equals to half mv square. So in muka koma kan question ɗin mu za mu ga cewa a boy of mass 30 kg, yaro mai nauyin 30 kg. So mass daidai yake da mai 30 kg is moving with a speed of 4 meter per second. Kuma yana moving da speed na 4 meter per second. Velocity ko speed is the same thing, sometimes direction ne kawai bambancin su. So sai mu sa b equals to 4 meter per second. So sai ka zo cikin formulan ka na kinetic energy kai substitution. So kaga k dot e equals to 1 over 2 ba times mass din shine 30 times 4 shine speed, sannan speed din kuma square. Sai ka je ka ci gaba. K dot e kinetic energy equals to half times 30 zai baka 15 times kuma 4 square, but 4 square kuma is 16. Yawwa, to daga nan sai kuma ka ce ke kinetic energy daidai yake da 15 times 16. 15 times 16 kuma daidai yake da 240. So sannan kuma unit na energy shine